ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 12 வோல்ட் லித்தியம் அயன் பேட்டரி பற்றி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இனி வரப்போகிற எல்லா டிஏஒய் ப்ராஜெக்ட்டுமே நம்ம வந்து இந்த 12 வோல்ட் பேட்டரி வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. வாங்க இந்த பேட்டரி எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது செய்கிறதுக்கு 4 பொருள் தான் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேப்டாப் பேட்டரி பக்கத்தில் உள்ள லேப்டாப் அக்சசரி ஷாப்பில் தருவாங்க. பழசையை வாங்கிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் ராட், அது நம்ம வயர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம், ஈஸியாக கிடைக்கும். தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி ஷீட், இது வந்து ஹார்ட்வேர் கடையில் இருக்கும், வாங்கி வேணுங்கிற அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபோர்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜர், 12 வோல்ட் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜர். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ செய்யலாம். லேப்டாப்போட பேட்டரியில் உள்ள பேட்டரி மட்டும் போதும், மற்ற எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் எதுவுமே தேவையில்லை. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபுல்லாக உடச்சி உள்ள பேட்டரி மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain, you're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, oh. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது 12 வோல்ட் 3 ஆம்ஸ் அடாப்டரு. உங்களுடைய 3 ஆம்ஸ் அடாப்டர் தான் அவசியம் இல்லை, 12 வோல்ட் 1 ஆம்ஸ் அடாப்டரே போதும். நீங்கள் பக்கத்தில் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் வாங்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து டிடிஹெச் வச்சுருப்போம், அதாவது டிஷ் வச்சுருப்போம். அந்த டிஷ்ஷோட அடாப்டரும் கரெக்டாக 12 வோல்ட் தான். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஏறிச்சு. இப்போது இந்த பேட்டரியை யூஸ் பண்ணி நம்ம லைட்டு, அதாவது 12 வோல்ட் லைட்டு, 12 வோல்ட் ஃபேன் எல்லாமே ரன் பண்ணால் வாங்க இப்போ நம்ம லைட்டையும் ஃபேனையும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம 12 வோல்ட் லித்தியம் பேட்டரி பேக் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இனி வரப்போகிற எல்லா வீடியோவுமே இந்த பேட்டரி பேக் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திப்போம்.